Hi YouTube, my name is Malte and welcome to the first ever episode of Chile Languages. This will be a channel about languages. This first video will be a presentation where I speak 10 languages. And in the next episode, I will be talking about how you can benefit from my experiences and learning languages by acquiring them rather than studying them and picking the most easy way. So be sure to like and subscribe for upcoming content. Så, första språket jag lärde mig var svenska, vilket är mitt modersmål. Och det här är det enda språket jag kan säga jag fått gratis, så att säga. Jag tycker faktiskt svenskan är ett väldigt intressant språk, och vilket jag kommer att prata mer om i framtiden. Och jag tycker att det är ett väldigt roligt språk. Det finns väldigt mycket roligt att säga om det. Second language, I learned English in school, and people in Sweden are the best in the world speaking English as a second language, according to surveys. And therefore, I would also consider like this is a language that I kind of got for free, even though I studied in school. It just have been like a language that I picked up in the back of my mind without really noticing. And still, I don't think this is something that I should be like, wow, I speak English, that's so cool. No, because that Swedish people are so high up on this list, it's just so normal because the similarities between Swedish and English. Like, for example, if another language would be the lingua franca of the world, like let's say, for example, if Italian would be the big language of the world, who would be the best in the world to speak it as a second language? Probably the most similar ones, like Spanish, right? While we in Sweden would be pretty low on that list. So it's just a real language that I kind of got for free, and therefore I could put on more time to learning more difficult words, and that I'm happy for. But these words are actually in my passive vocabulary, so you will not hear them so much when I speak. It's more words that I know, but I watch on the screen or in a book, like words like, for example, belligerent or flamboyant or ludicrous. Yeah, I mean, but these are words that I really don't need so much in my everyday language. But yeah, sometimes they come in handy. Also, why I speak English is because Swedish is such a small, tiny language. It's only 10 million people who speaks it. And what does that mean? Well, not so much things to do on the internet in Swedish. We're all at the internet every day. So if you want to be able to participate in big fun things on the internet, you really need to know English. While other bigger languages, like for example, let's say Spanish, they have a lot of entertainment on the internet, and therefore also have kind of less need for learning English. Then the third language that I was learning, the first language that I actually was a different to mine, was Spanish in school, and I went 4 years and I didn't learn anything because I didn't have motivation. And then j'étais au lycée et en fait j'étais très fatigué à l'école, mais finalement intéressé d'apprendre beaucoup de choses. Et donc moi je me suis décidé que ah bon je vais apprendre une langue. Et alors l'espagnol, non, ça s'est pas passé bien. Et donc je dois choisir en autre langue. Et bon, je choisis le français parce que wow, c'est une langue plutôt cool, je pensais. Mon raison pour apprendre le français, c'est juste parce que j'avais des autres amis qui étaient intéressés d'apprendre une chose en général. Pas en particulier la langue, mais ils ont été intéressés d'apprendre beaucoup de choses. Et moi, je me sentais que, ah, alors, bon, je me sens que je veux apprendre la langue aussi. Et donc, comme ça, puis à l'école, j'ai rencontré des amis africains qui parlent le français dans la manière africaine. Et je pense que ça, c'est très cool. Et alors, en fait, c'est grâce à eux que je sais parler français bien aujourd'hui. Sans eux, alors, je ne pourrais pas parler vitement. En fait, j'avais une autre raison aussi parce que dans le troisième an, au lycée, on va avec les classes au Nice. Mais ça, c'était juste pour une semaine. Et alors, je n'ai jamais été en France pour maximum temps, une semaine à la fois. Donc, pour moi, il faut
être là pour apprendre plus. Parce que maintenant, j'ai encore un peu de problème de comprendre le film sans le sous-titre. Ça, en fait, ça, c'était un but pour moi au début, que je voulais pouvoir voir le film sans le sous-titre, parce que ouais, ça, c'est plus amusant, parce qu'il y a beaucoup de culture en France, des films. Et malheureusement, c'est un peu compliqué encore aujourd'hui. Bon, je comprends le film, mais c'est pas toujours facile. Ma il n'y a pas de problème d'avoir delle conversazioni avec les gens. Dopo il francese mi sentivo fighissimo che, wow, io ho riuscito ad imparare una lingua, allora io devo imparare italiano perché è una lingua, solamente perché è una lingua bellissima, solo per questo infatti. Anche perché è la lingua più facile di imparare dopo il francese, quindi l'ho scelto per questo. E allora anche perché dopo il liceo io andavo in Italia con la bici della Svezia e così magari mi serve un po' di italiano. E infatti l'ho usato l'italiano per la prima volta così dopo il liceo. E infatti con l'italiano sono stato più tempo in Italia, non lo so, un anno così, più o meno un anno, perché ho lavorato un po', ho trovato amici, persone e così. E poi con il tempo ho scoperto il cibo italiano, che è per questo che devo parlare italiano, per poter cucinare, trovare ricette su internet, con tutto questo. Veramente io amo l'italiano perché è davvero una lingua dolcissima che puoi dire tutti questi. Un gatto, gattino, gattino, gattello, gattaccio, gattone. Puoi fare tanto. Infatti mi sento più come un'altra persona, mi sento più aperto. Y después que aprender italiano. Bueno, evidentemente necesito aprender español. Yo hago una grande pausa de, no sé, 2 años. Y en hecho ahora estoy aprendiendo español 6 meses así. No soy seguro cuánto tiempo, pero bueno, es un idioma que yo pienso también que es muy lindo y soy siempre feliz cuando hablo español con personas y en hecho no muchas veces he hablado con personas de España o Sudamérica, pero a veces así su internet. También necesito ir a un país donde hablan español así para aprenderlo porque ahora debo mejorar mucho. Porque hablo italiano es muy fácil comprender cuando hablan español. Y estoy contento que puedo hablar con gente sin problema, sin que debemos cambiar a hablar inglés. Y así es, soy contento. Pero yo no estoy mucho preocupado, no estoy preocupado con el español porque en el futuro yo creo que voy a vivir en un país donde hablan español por siempre, por toda la vida, un país tropical, así que puedo cultivar frutas tropicales, porque aquí en Suecia, donde yo soy, falta calor y entonces no crecen aquí. Entonces soy un pouco triste por isso. Eu falo também português. Eu acho que é uma linguagem muito fácil, pero uma vez eu achado que português é uma linguagem muito difícil. Pero agora que eu sei falar espanhol, são linguagens muito semelhantes, então não é um grande problema. Pero agora o problema grande é que aqui onde eu moro, aqui não, não existe gente que fala português. Então, eu preciso ir ao Brasil, aprender e ser no país para, não sei, eu acho 2, 3 meses. Assim. No Brasil, eu gostaria de aprender a dançar samba e também talvez um pouco de capoeira. Eu gosto muito brasileiros como são a gente muito simpática, se fácil para falar com essa pessoas. Sen jeg var i Danmark på 2 uger, for jeg vil lære mig at snakke dansk. Men jeg tror, jeg synes dansk er ret hårdt udtale for det liggende svensk. Jeg kender mig dum, for det føles som jeg prøver at være sjov. Jeg husker, når jeg var i Danmark, to venner, men ja, det så en ven komme, det ser, her kommer otur, han var fra Island, men på svensk, det betyder uheld, så
Basically, it's for me in Swedish, since this is a kind of false friend with name here. Otur in Swedish, otur means bad luck. So for me, this sounded like they said like, "Oh look, here comes bad luck," and there was a friend coming there. "Oh look, here comes bad luck," and it was just his name. So it was kind of funny for me. Jeg er altid glad at snakke dansk. Hvis jeg træffer nogen fra Danmark, jeg siger, kan vi snakke dansk? Ja, hvis du kan forstå. Men du må godt gerne se, hvis jeg snakker for hurtigt, meget sjovt. Norsk er et språk jeg tror de fleste svensker kan forstå. Men faktisk, når jeg snakker med noen fra Norge, jeg snakker med på svensk, men med noen ord og uttale på norsk. Det er også mange falske venner på norsk og svensk, vilket morsomt. Natürlich, ich muss ein bisschen Deutsch sprechen, aber jetzt meine Deutsch ist wirklich nicht so gut. Ich, ich habe, ich muss mit einer Person in Deutschland sprechen. Jetzt, ich habe keine Freunde hier in Schweden und eigentlich, ich muss Deutschland fahren, Deutschland sein, eine Monat für Deutsch sprechen. Und, aber ich glaube, ich kann Deutsch verstehen, viele Deutsch verstehen, aber Deutsch sprechen, das ist schwierig. 现在我要说一点儿中文，其实我觉得中文是一个语言非常难，所以我真的必须去那里，去中国，在那里，我不知道，我觉得4个月每天说中文，我没有中国人朋友这里，瑞典。可是我觉得中文是一个语言非常漂亮，我很开心说中文，我要学中文。可是现在我不要学，嗯，我去过中文2个月，我在昆明做中国功夫。可是我不说过中文，我说英语，不过现在我会说一点。我喜欢中国食物，可是我不喜欢中国肉，所以我更喜欢吃中国蔬菜，比如我喜欢黄瓜，对，中国黄瓜非常好吃。Thanks for watching, and if you want to see more content like this, be sure to subscribe and like this video.